Hello, hello, dear friends. Do you hear me? Can you hear me? Yes. Yeah, sorry. Hello, Miki. Hello. Fantastic, Fatima. I We have love you and what you do. You're amazing. Yeah, The we also love you all together. And we have big storm in Gotland. And sometimes everything go and on and off. No. And our dear friends, this is Miki KARLHOLM. I think you remember Miki from last forum, Гостиный двор. Everybody asked me about him. He's there. Дорогие друзья, вы, наверное, все уже узнали, это Михаэль Карлхольм. Многие из вас его помнят по прошлому форуму, который проходил в Гостином дворе в Москве. Yeah. And Miki organized fantastic meditation and in Moscow in Гостиный двор, and also a fantastic sharing group. And Russian people don't know about sharing group. I think this was first experience for Russians. Everybody was super surprised that you can share your knowledge, your expression with somebody, and you hug somebody also. И многие были удивлены и потрясены замечательной медитацией, которая прошла в Гостином дворе в прошлом году. И также Михаэль организовывает группу шеринга, где можно поделиться своими знаниями, своим опытом и обнять друг друга также. Yes, and this is, we wrote about MIKAEL on the website. Then he is from Stockholm, the heart of Sweden. And already as a 20-year-old, he's studying with His Holiness Dalai Lama in India. We want to combine to better world by serving. Михаэль из Стокгольма, из сердца Швеции, и уже более 20 лет назад он учился у его святейшества Далай-ламы. Yeah. And to combine a better world by serving the awakening of all beings. Чтобы сделать лучший мир путем пробуждения всех живых существ. He is study with Osho, Goenka, Ramesh Balsekar, Papaji, Byron Katie, and Edhat Tolle. Он учился у многих просветленных мастеров, таких как Байрон Кетти, Экхарт Толле, Пападжи, Оша и другие. And now, this day, today, 6th of June, and 408, Miki starts to share his knowledge with everybody who now in our forum. Thank you, Miki, yes, and welcome. Thank you. Thank you. And I just want to say, dear brother and sister who is there, thank you to you. Thank you for wanting to be here at this forum. Thank you for wanting to do your part. Я только хотел сказать, дорогой брат или сестра, спасибо тебе за то, что ты хочешь быть на этом форуме. Спасибо тебе за то, что ты делаешь это со своей стороны. I'm just blown away of these 2 days and all these amazing speakers. И я также участвую в пути этих 2 потрясающих дней, эти удивительные докладчики. And I hope that I can just make you feel welcome here for a short time. Don't worry, it's nothing you need to learn. You have everything perfectly already. Я надеюсь, что вы просто будете чувствовать себя сейчас очень хорошо, очень комфортно, потому что, поймите, вам ничего не нужно учиться, у вас уже все идеально. I feel more and more we don't have to worry about that we have to understand all the information that's coming. The heart will take care of it on a deeper level. Я все больше и больше
вижу, что нам не нужно беспокоиться о том, чтобы понять всю ту информацию, которая к нам приходит. Наше сердце позаботится об этом на более глубоком уровне. For me, it's more about relaxing into this moment. Мне кажется, что мы должны все больше расслабляться, погружаясь в текущий момент. And I know some of you have maybe met me before and many have not, but I have a deep love and a deep connection with the Russian brothers and sisters. Знаю, что некоторые из вас меня уже знают, а некоторые впервые видят, но я хочу сказать, что у меня есть очень глубокая любовь и соединенность с русскими братьями и сестрами. 1905, my grandparents came from Russia to Sweden. В 1905 году мои дедушка с бабушкой переехали из России в Швецию. They were Russian Jews, and at that time they had to flee from Russia. They came from Grodno. И они были российскими евреями, и в то время они должны были уехать из России, они в Гродно проживали. And they always told me when I was young about, you know, their background and their history. It's very good to know your history. И когда я был маленьким, они постоянно мне рассказывали о своем происхождении, об истории России. И это очень здорово знать эту историю. So I always felt this deep love for Russia, for the Russian. I feel it in my cells. И я всегда чувствовал эту глубокую любовь к России и к русским, и я сейчас ее чувствую в своих клетках. And, you know, I've been working for more than 45 years, inviting all the people that I love and inspired me in personal growth. И я уже 45 лет работаю и приглашаю людей к тому, что меня вдохновило к личностному росту. And I wanted to share that with all my Russian friends. And I've been so EcologyFutureForum I worked with now for more than, I think, nearly 25 years. And I had a dream to bring him to Russia. И я бы очень хотел поделиться этим с русскими братьями и сестрами. Я уже более 25 лет работаю с Экхартом Толле, и у меня есть мечта перевести его в Россию однажды. And a few years ago, I had the honor to bring him there together with my dear friends Katya and Gil Pettersil. И 2 года назад у меня появилась возможность это сделать с моими друзьями Катей и Гилом. Мы это сделали. And when I was standing on the stage and all the 6,000 brothers and sisters came walking in, it was like standing in the light, the Father Sky and Mother Earth, and straight through my heart, I could just feel love pouring out. Когда я стоял тогда на сцене, более 6 тысяч братьев и сестер заходили в этот зал, на эту встречу, я чувствовал себя в круге света, как будто бы Отец Небо и Мать Земля высочали свет через мое сердце. And I felt the forgiveness of my ancestor and the healing of everything in my past. Я чувствовал прощение моих предков и исцеление всего в своем прошлом. Inside me, in this body. И это происходило внутри меня, в этом теле. And this is really why I love what Fatima and Peter are doing for her brothers and sisters in Russia. Вот почему я так люблю и ценю то, что Фатима и Питер делают для русских братьев и сестер. And you know, we call it the EcologyFutureForum, and that's really what it is. It's the ecology of ourselves. И мы называем этот форум EcologyFutureForum, форум экологичного будущего. И это действительно, это и есть, это экология нас самих. And the ecology outside.
экология внешняя for the future of 7 generations. для будущего грядущих поколений. And all the ancestors, everyone that's walked before us is standing here with us, celebrating us. И все предки, все, кто был до нас, они сейчас здесь вместе с нами стоят и празднуют нас. And we are never alone. И мы никогда не одиноки. And I love that. И я это люблю. And so what's created here, I really would like to bring it. I know that many others have spoken about it, but I want to bring it back to us, to the heart. И я знаю, что многое здесь говорилось, но я хочу, чтобы мы сейчас переместились обратно к себе, в наше сердце. Like, I've been a very successful businessman. I had a big record company. Я был в свое время очень успешным бизнесменом. У меня была большая звукозаписывающая компания. I failed many times in business. Я много раз терпел поражение в бизнесе. I've been married 3 times. Я трижды был женат. I failed a lot in my relationships. У меня было много промахов во взаимоотношениях. And I have 3 children. И у меня 3 детей. 31 and 13 and 7. 31, 13 и 7 лет. And sometimes I'm a good father and sometimes I make mistakes. Иногда я хороший отец, иногда я допускаю ошибки. But I always know how to come back to my heart. Но я всегда знаю, как вернуться в свое сердце. I know that we can always start new. Я знаю, что мы всегда можем начать с чистого листа. And that's the power of now. И это и есть сила настоящего момента. That we are always forgiven. Всегда прощены. And always welcomed. Нас всегда приветствуют. Exactly as we are. Именно такими, какие мы есть. So my invitation to you, I don't know where you are in your life. I can tell about you that I just gone through 2 months of COVID-19. И я не знаю, где вы сейчас находитесь, мое приглашение для вас. Я могу про себя сказать, что я сейчас прошел через 2 месяца COVID-19. I was very sick and I couldn't breathe. Я был очень болен, не мог дышать. And the ambulance was here at my house. И скорая была здесь, в моем доме. And the people, you know, how they've been dressed and how they were. And I'm lying in my bed and I cannot breathe. Я лежал в кровати, я не мог дышать. Вы знаете, как врачи одеты были. When you cannot breathe, you come down to what's important in life. А когда ты не можешь дышать, ты возвращаешься к тому, что по-настоящему важно в жизни. And the breath of life, Дыхание жизни. It's everything when you cannot breathe. Это все, когда ты не можешь дышать. And you really come to a place of life and death. Ты действительно приходишь к границе между жизнью и смертью. And I feel that's an important teacher to. I remember it was a man called Castaneda. He was always talking that death is sitting always waiting on your shoulder. И как говорил Кастанеда, это очень важный учитель, он говорил, что смерть всегда сидит и ждет на твоем плече. It creates an urgency. Она создает необходимость, спешку. For me to live my life as honest as possible. Для меня, чтобы я жил свою жизнь так честно, как только возможно. And in as much gratitude to the little thing as possible.
и с максимальной благодарностью, максимально возможной благодарностью за каждую мелочь, как только возможно. And those things I find start always at home in me, in my heart. И я чувствую, что эти вещи, они начинаются с дома, с моего, а именно с моего сердца внутри меня. When we are wanting to change the world, the ecology, and we want to do, it starts at home. Когда мы хотим изменить мир, экологию, это начинается у нас дома. And so I have such a deep gratitude to you who is there that you want to do your work. И у меня очень глубокая благодарность к вам за то, что вы хотите делать свою часть работы. That's like when you met Olga and Byron Katie, you know, were you learning that even the hardest times, even the things that's most painful, carries the gold. И, например, когда вот мы общались с Ольгой и с Байрон Кетти, они нам рассказывают, что даже в тяжелейшие времена, эти самые тяжелейшие времена несут в себе золото. When we are willing to feel and to experience everything in the power of now and in the power of love. Когда мы хотим и имеем желание, силы испытывать это все, проживать это все в свете силы настоящего момента. And as Pritaji talks about, you know, like seeing the difference of a beautiful to be in a beautiful state. И это то же самое, о чем говорит Притаджи, когда говорит, насколько красиво можно видеть, какая большая разница, когда ты находишься в красивом состоянии. Where we can be like an expression of that beautiful state in every little small thing we do. И мы можем стать проявлением этого красивого состояния в каждой мелочи, которую мы делаем. So I have a deep gratitude to all the things I've gone through in my life, and some things I don't want to let go. I'm still holding on to. И я испытываю глубокое чувство благодарности за все вещи, через которые мне удалось пройти в жизни, а за некоторые вещи я до сих пор держусь. But I'm so grateful that I can feel that when I feel it, I know when it's really painful, when I feel someone had hurt me, someone has done something, then I know that the gift is there. И я чувствую глубокую благодарность за все эти моменты, даже когда кто-то что-то сделал или обидел меня, я чувствую, что там есть очень важный дар. But I also know that I can only do as much as I can. I don't want to be more than thinking that I'm more enlightened, more knowing than I am. I start where I am, moment by moment. Но и в то же время я осознаю, что я не хочу быть большим, чем я являюсь. Я хочу быть таким, какой я есть, в том моменте, какой я есть, не более просветленным, а именно я хочу начинать таким, какой я есть. When I studied with His Holiness Dalai Lama, when I was 20 years old, I just felt the pull to go to the East. And I just came to this place not knowing anything who he was. Когда я обучался у его святейшества Далай-ламы, мне тогда было 20 лет, я тогда просто почувствовал тягу на восток. Я поехал на восток, я приехал в это место, и я тогда не знал, кто он даже. I was, this is 1973, and I was only into sex, drugs, and rock and roll. Это был 73-й год 20 века, и я интересовался только сексом, наркотиками и рок-н-роллом. When you're 20 years old and I don't know if you have children in that age or, it's like you really don't know very much about life. Вы понимаете, о чем я говорю, когда тебе 20 лет, может быть, у кого-то есть дети такого возраста, ты немногое понимаешь о жизни.
But something that was transmitted through his presence and through his wisdom touched me very deeply. Но что-то в его присутствии и что-то, передающееся через его мудрость, оно очень глубоко меня затронуло. And he taught me how to move in the inner life. И он научил меня, как перемещаться во внутреннюю жизнь. It's like when I look outside, I see the word, and when I looked inside, another word was opening up. Это подобно тому, что когда я смотрю наружу, я вижу один мир, а когда я заглядываю внутрь, другой мир открывается передо мной. And it was not always fun to see it. И не всегда было забавно это видеть. And really, that work has never stopped since. И на самом деле эта работа с тех пор не прекращалась никогда. But he taught me one major thing. He said, all beings want to be happy. Он научил меня важнейшие вещи. Он сказал, что все живые существа хотят быть счастливыми. And all beings wants to have peace and love in their life. И все живые существа хотят иметь мир и любовь в их жизнях. And it has stayed with me that my purpose as being here is to spread happiness and love and kindness to as many beings I can. И это отложилось у меня, что моя цель того, что я здесь нахожусь, это распространить как можно больше доброты и любви среди моего окружения, как только я смогу. So I know and I knew my life purpose, and knowing my life purpose, then when I make mistakes, I try to come back home. И таким образом я знаю цель своей жизни, свою цель, и если я допускаю ошибки, я стараюсь вернуться домой. And that's where I found that the meditation for me really is the invitation to come home. И медитация для меня это такое приглашение, пригласительный билет, чтобы вернуться домой. It doesn't matter what you believe in. Не имеет значения, во что вы верите. Doesn't matter if you believe in something or not. That's not anybody's business. Даже не имеет значения, верите ли во что-то или нет. Это никого не касается. But your happiness is your business. Но ваше счастье – это ваше дело. And my happiness is my business. А мое счастье – это моя работа. So, like the invitation, when you know that your happiness on the outside depends on the inside, then maybe that awakes an interest to look a little bit deeper. И таким образом, когда вы осознаете, что ваше счастье снаружи зависит от вашего внутреннего счастья, может быть, это пробудит в вас интерес посмотреть глубже внутрь. And for me, it's not, like I said before, it's not always fun what to meet, but it can be very painful places. It can be hurt and traumas. Everybody have experienced pain. И для меня это не всегда, как я сказал, радостные такие ощущения. Иногда это и травма, и боль, и все иногда испытывают боль. But it's a way out of that. It's a way where you can find some kindness and some love and some balance. Но именно этим путем нужно пойти, чтобы выйти из этого и найти доброту и баланс. And for me, it's been many times to go to the places where I thought, oh, this is really not where I want to go. I want to avoid that. No, not that, not that. And there is really where the gift been. И для меня тоже много раз такие были ситуации, когда я не хотел смотреть, не хотел идти в это место.
Нет, не сейчас, я говорил себе, но именно там был спрятан дар. I mean, we all had people that have died from us, or have people that left us, abandoned us. У нас у всех есть люди, которые нас покинули, которые умерли. We all have people that hurt us or made things that just really was not what we wanted. У нас у всех есть люди, которые нас обидели или сделали что-то, чего мы не хотели. And we have done that to others. А мы причиняли такие вещи другим. With what we think and with what we say and with what we do. Тем, что мы думали, что говорили или что мы делали. So really we are all in the same boat. Таким образом, мы все в одной лодке. And by turning inside and taking care of the ecology inside, И развернув свое внимание внутрь и позаботившись о своей внутренней экологии, by giving sunshine to whatever is there, уделив солнечные лучи своего внимания всему, что там есть, watering, поливая это, giving good soil, предоставляя этому хорошую почву, something new can grow. тогда что-то новое может произрасти. And whatever grows from our heart will just be expressed on the outside. И что бы ни выросло из нашего сердца, не исходило, оно обязательно будет выражено снаружи. And as I see it, like it's a cultivation. Я смотрю на это как на культивирование. It's not something that you do it and then it's finished. Это не что-то, что можно один раз сделать и остановиться на этом. And it's very much like they talk in Zen about the beginner's mind. Это очень похоже на то, что называют умом новичка. Like when you look at children, I have my little 7-year-old there. She's my biggest teacher. If you have a guru, I have my gurus in my children. Я вот, например, когда смотрю на детей, вот на свою 7-летнюю дочку, она мой учитель, моя гуру. Вот мои гуру — это мои дети. Like if I just look at them and I just thinking, my God, I don't know anything. Я просто смотрю на них и думаю, Господи, я вообще ничего не знаю. And then it's easy for a grown-up to say, oh, she's just a child. She doesn't understand how difficult life is. Конечно, это очень просто для взрослого сказать, она просто маленькая, она не понимает, насколько трудна жизнь. But it's really not like that in my experience. My experience is that she has not forgotten where she comes from. Но мой опыт не такой. Мой опыт заключается в том, что она еще не забыла, откуда она пришла. And I really touched that now when I was very sick in the COVID-19. I really touched that very vulnerable place. И я был очень тронут, вот пока я болел COVID-19. Для меня это было очень комфортное пространство. Yeah, that vulnerable place where, like, I can nearly not even put words to it, but it's very, very soft. It's very, very open. It's very, very honest, and it's very, very sensitive. You could say that it's the feminine quality. И это было пространство очень мягкое, очень трогательное, очень нежное, и можно сказать, что оно обладало женскими качествами. And I could see that, like, when I had the luck to be with my children when they were born, but I also been with friends that left and passed away from this life.
И мне посчастливилось быть своими детьми, когда они рождались, но также и я присутствовал рядом со своими друзьями, которые уходили из этой жизни. And for you who experienced that, it's very, very much like a very pure frequency. It's very real. И для тех из вас, кто это пережил, это очень чисто, очень большая чистота в этом присутствует, схожесть и реальность. So this is what I see a lot, especially in Sophia, in my little one. I see this purity, and I see this, she's open to life, this beginner's mind of curious, wanting to learn more, not knowing, not having so many blocks on the heart. И это то, что я вижу в своей дочери Софии, это любопытство, это открытость жизни, это ум новичка, у нее нет блоков на сердце еще никаких. And so that's a big inspiration for me to try to have this open, I call it warm-heartedness. И для меня это очень вдохновляет попытаться тоже иметь это добросердечность эту. And Kandra, that will come after speaking now, she will speak about mindfulness, which is I was like, it's a beautiful way, and I love that. And another expression of mindfulness, I call it kindfulness. И Кандра, которая будет после меня докладчиком, следующим докладчиком, она будет говорить об осознанности. По-английски это звучит как mindfulness. Для меня это очень похоже на доброту, на kindfulness. So I just like to finish the last few minutes, like we're going to have about 10 minutes together and more. And I would love to just share a little kindfulness meditation with you, and just give you a little tool how to connect with that place in your heart. So if you want, you can lie down if you need to rest a little bit, or if you want to sit up, then you can think about trying to hold the spine a little bit. The spine is where the energy is moving through, but you cannot do anything wrong. Just be kind to yourself, whatever you need. If you want to close the eyes, I will do that. Then that's an invitation just to close out the word for just a few minutes, and then it's a little bit easier to go inside. So, сейчас у нас осталось 10 минут. Пожалуйста, я хочу их уделить тому, что мы сделаем небольшую медитацию доброты. Я вам хочу дать этот инструмент, поэтому сейчас займите, будьте добры к себе, займите удобное положение, можно даже лечь, но обязательно, чтобы спина была ровная. Итак. So please just be welcome here and close your eyes. Пожалуйста, закройте глаза. Just take 2-3 breaths through the nose and out through the mouth, relaxing your body. Делайте 2-3 глубоких вдоха через нос, выдох через рот, чтобы расслабить свое тело. And now feel your contact with your feet in the ground. Почувствуйте, как ваши стопы касаются земли. Feel the contact with the seat. Feel that you're sitting. Почувствуйте, что вы сидите. Feel your spine. Почувствуйте спину. And then just be aware of breathing in and breathing out.
И осознавайте свои вдохи и выдохи. It's the breath of life. Это дыхание жизни. The breath is the doorway between the body and the mind. Дыхание — это дверь между телом и умом. Breathing in. Вдыхайте And breathing out. и выдыхайте. And on every out breath, just relax more in the body. С каждым выдохом все больше чувствуете расслабление в теле. And now come to your heart. Теперь перенесите внимание на сердце. Your heart is a sacred place. Сердце — это священное место. Feel like you're breathing in and out through the heart. Чувствуете, словно вы вдыхаете, выдыхаете через сердце. Now just feel that you're giving loving kindness to yourself. Почувствуйте, как вы даете любящую доброту самому себе. A kindness that accepts yourself exactly as you are right now. Доброта, которая принимает вас самих такими, какой вы есть прямо сейчас. Just feel warmth for yourself. Чувствуйте теплоту к себе. Now breathing compassion through your heart. Теперь вдохните сострадание в свое сердце. Compassion for yourself. Сострадание к себе. Just feel this feeling that honor yourself, that you are always and you've been doing the best you can. Чувствуете эту гордость за себя, что вы всякий раз поступали наилучшим образом, на какой были способны. Just breathe in this compassion for yourself. Вдохните это сострадание по отношению к себе. Let it fill your whole body, every cell. А теперь почувствуйте все свое тело, каждую клеточку. Now bring in the joy. А
А теперь привнесите радость. Bring in joy for yourself. Привнесите радость к себе. Be grateful for yourself. Будьте благодарны себе. Say thank you to yourself. Скажите себе спасибо And I forgive myself. и скажите: я прощаю себя. Just let this joy fill your heart. И просто заполните свое сердце этой радостью. In every cell. Каждую клетку. And now breathe in balance. А теперь вдохните баланс. A balance that comes from that you know that everything is changing. Баланс, который проистекает из знания того, что все меняется. There is nothing and nobody to hold on to. Нет ничего и никого, за кого стоило бы цепляться. And everything is as it is and should be. И все так, как оно есть и как должно быть. Just let yourself be filled with this balance in every cell of your body. Позвольте каждой клетке своего тела наполниться этим балансом. And now, from your heart, А теперь от своего сердца share this loving kindness. поделитесь этой любящей добротой. Let it go to everyone who is here on this call. Пусть она перейдет к каждому, кто участвует в этом форуме. Just let it flow from your heart in all directions, up and down, to the sides, everywhere, to all the brothers and sisters being here. Let them be filled of loving kindness. Пусть оно течет из вашего сердца во всех направлениях, вверх и вниз, ко всем братьям и сестрам, которые здесь, пусть их сердца наполнятся любящей добротой. And with compassion. И состраданием. Let them all be filled with compassion. Пусть они все наполнятся состраданием. Let them all be filled with compassion. Пусть они все наполнятся состраданием. And let them be filled with joy. Пусть они наполнятся радостью. And with a balanced heart. И сбалансированным сердцем. And let it go out to, everyone around you, feel like you moving up from where you sit and just expand in all directions, out all over, like you just moving really fast, and just let all Mother Earth, all beings, and out in the universe, let everyone be filled with this loving kindness, compassion, joy, and a balanced mind. И представьте себе, что вы встаете, что ваше сердце излучает во всех направлениях, для всех живых существ, на всю Землю и на всю Вселенную. Пусть все будет наполнено этой любящей добротой, состраданием, радостью и сбалансированностью. And just sit in that for a few seconds. Просто побудьте в этом еще несколько секунд.
And slowly, slowly come back down into your body again. А теперь медленно-медленно возвращайтесь в свое тело снова. Feel the contact with Mother Earth. Почувствуйте контакт с Матерью Землей. Feel the contact with the seat. Почувствуйте контакт со стулом, сиденьем. Your hands. Почувствуйте руки. The heart. Чувствуйте свое сердце. And slowly, slowly, you can open up the eyes. Be welcome back. И медленно-медленно, когда будете готовы, можете открыть глаза. I just want to say thank you from the bottom of my heart. I love each one of you. We all brothers and sisters. It's only one here. It's about we now. It's not about countries, about who cares about where you come from or, you know, what color of the skin or anything. We don't need that bullshit anymore. We are here for changing the earth for everyone. And I say thank you to you. I say thank you to Fatima. I know the time is over. И я хочу сказать от всего своего сердца огромное спасибо вам. И мы должны понять, что мы едины, что нужно отбросить все эти стереотипы. Неважно, какого цвета наша кожа, и все эти страны, это все условности. And I just want to say that I'm an organizer of events since, like I told you, 45 years. The work that Fatima and Peter and the brother translating here, thank you to you and Dimitri behind. It's so many people behind. They're putting their heart in, and I know what that takes. Sponsor them. Give donations. If you have money, if you don't have money, then you give your loving kindness. If you have money, sponsor so we can do more things like this. We are doing, money is energy. We are going to change the world. We are the ones we've been waiting for. Thank you, and until we meet again. And thank you, Fatima. И огромное спасибо еще раз. Я уже, как вы знаете, 45 лет занимаюсь организацией мероприятий. Я знаю, чего это стоит, и поэтому очень большое, огромное спасибо Фатиме, Питеру и организаторам другим. Если у вас есть возможность пожертвовать, какие-то средства пожертвовать, потому что деньги – это энергия, а мы меняем мир, и это необходимо. А если денег нет, то можете просто пожертвовать свое любящее внимание. Спасибо вам огромное. And keep spreading your love to every person, every thought, every feeling, every emotion, to everyone you meet. Thank you. Продолжайте распространять свою любящую доброту на всех людей, на все вокруг. Спасибо. Kendra is standing beside me here, waiting to take the seat where I'm sitting. Kendra уже готова занять мое место. This is some flowers from Sofia, and if you cannot be in the nature now in lockdown, whatever, you can always have a flower, and you can light a candle for the light. So, Fatima, thank you for letting me be here, and until we meet again, much love. А это цветы от Софии, и если у вас нет возможности выйти сейчас в локдауне, вот посмотрите, очень красиво это для вас, и также этот живой огонь. И еще раз огромное спасибо Фатиме. Спасибо. Thank you so much. Спасибо. Thank you so much, dear Mike. You, like always, amazing, you know. Today was like warrior meditation with a lot of energy. This meditation to wake up everybody, you know. So nice force in this meditation. And also, I want to say that I like your way of living because you know me, I can be super stressful. And then I call to you and say, Miki, what to do? And you always say, Fatima, keep it easy. And then I relax, keep it easy. This not good, this not good. And you say, Fatima, take it easy. This is good way of living. Yeah. Yes. Thank you, Miki. Thank you for sharing. Super nice. See you later, all of you. See you later in our online school.
увидимся снова вскоре на наших встречах, семинарах. Спасибо большое. Да, спасибо. Thank you so much. Yeah.